Good morning, everyone. 좋은 아침. Big update about the wallet hack. 이 wallet 지갑 해킹 큰 소식 나와서 woke up early again this morning. It was very hard to sleep. 오늘도 일찍 일어나고 잠자기 너무 힘들었어요. 이 지갑 해킹 사건 때문에. But let me tell you my take on this whole thing, right? If you're a new Solana investor, there's a lot of things about this that you probably don't know. 특히 새 Solana 투자자이면 이런 해킹 물론 이제 당했는데 새 투자자들은 이제 이런 Solana 역사, 이 Slope Wallet 역사, 이거 관계자들 그런 거 이제 과거 같은 거 잘 모르니까 그런 거 이제 궁금하면 물론 이제 방송 보고 싶을 거예요. If you are curious about like what really happened with Slope, the Solana is saying certain things about it. 물론 이제 Solana 걔네들이 공식적으로 뭐 발표하고 있는데 물론 저는 그런 거 안 믿죠. 100%안 믿어요. 그냥 무시해야 돼요. You cannot trust the official account of what happened with Slope and what Solana is saying. There's a lot more to the story behind it. 걔네들이 이제 얘기해도 뭐 그런 발표해도 물론 100% 믿으면 안 돼요. 왜냐면 다른 원인 되게 많아요. There's a lot of other reasons for this happening, right? So I'm gonna go over this thread, right, with my thoughts. 제 개인 의견 이미 여기 트윗했는데 중요한 부분 커버할 거고 I'm gonna cover the real key parts of what I think contributed to this hack. And then I'll go over some of the interesting facts that came out about this. 이제 좀 재미있는 이제 소식이 많이 나와서 이제 조사 많이 했어요. 그래서 그것도 같이 커버할게요. So this is a very interesting tweet again that I saw about what exactly, right, the technical reasons. 뭐 이제 기술적으로 이제 이 여기에 코드에 이 seed phrase private key 이제 방송했어요, 얘네들이. 기가 막히죠. I mean, this is like one of the fucking worst disasters of all time in Solana. Complete disaster. 그냥 개망했어. I'm like people don't understand how stupid this shit is. How ridiculous this. 진짜 얼마나 어이없는지 사람들이 잘 몰라요. 이제 개인 지갑을 이제 그 비밀 키를 이제 방송하면 당연히 그냥 완전 어이없죠. I mean, it's like they're storing this shit on a fucking text file. 이제 자기 비밀 키를 이제 텍스트 파일에 저장해서 그냥 생각해 보세요. 그냥 말도 안 되죠. It's like this is I can't even like wrap my head around how much of a fucking disaster, complete disaster. I've called out so many disasters in Solana. Solana 그냥 개망한 프로젝트 너무 많이 물론 이제 커버했는데 이건 지갑이 기본 인프라인데 이렇게도 이제 제대로 못 만들면 기가 막히죠. This is basic infrastructure for Solana. They were promoted by Solana. Solana가 직접으로 얘네들이 이제 홍보해 줬어. These motherfuckers showed up at a fucking hacker house. I just pointed this out. I'll go over this tweet, right? 물론 이제 얘네들이 hacker house까지 이제 이렇게 Solana가 홍보해 줬는데 아니 like it's just ridiculous, right? 이건 말도 안 돼요, right? It's like 얘네들이 어떻게 hacker house 입장에서 how the fuck did these guys get into a fucking hacker house, which is officially sponsored by Solana, and these motherfuckers are broadcasting people's fucking private keys? 이제 얘네들이 팀이 hacker house로 왔는데 입장시켰는데 비밀 키를 이제 방송하는 프로젝트인데 어떻게 얘네들이 hacker house로 들어왔어요? It's like you got to think about accountability, right? It's very important. 이제 책임이 되게 중요해요. 책임이 없으니까 이런 해킹이 이제 생긴 거예요. It's a lack of accountability and honesty, and there's too much greed. I'll cover all that stuff. 물론 이제 그런 욕심하고 그런 거 다 이제 커버할게요. But this is the crux of what caused, right? Slope to be exploited. 이제 핵심은 이것 때문에 이제 Slope Wallet 이제 망한 거예요. So it's all out there now, right? 사람들이 이제 다 알아요, 이 사실, right? Complete
fucking disaster. If you're a fucking new Solana investor, you're like, what the fuck is going on in Solana? Why does this shit keep on happening? 새 솔라나 투자자들이 이런 방송 보고 아니 도대체 솔라나에 왜 이런 어이없는 사건이 매일 터져? I'll tell you exactly why this shit happens. 정확히 이유 알려줄게요. But if you're interested in the exact, technicals around this, check this out. 이제 기술적으로 이제 궁금하면 여기 보세요. You can check it out. You follow me on Twitter. Just follow my likes. 저희 Twitter follow하고 제가 like하는 거 그냥 똑같이 보면 돼요. Right? But this is the crux of it, right? 이제 핵심인 이거예요, right? So let me close this out. Now, uh, people are reporting about this. I mean, it's like big news now. 이제 사람들이 이거 많이 이제 얘기 중이니까 완전 큰 소식 됐어요, 이거. I mean, just read this headline and think about how fucking ridiculous it sounds. 이 여기 제목 읽어보고 얼마나 어이없는지 그냥 생각해 보세요. The source of the Solana exploit, the Solana hacking 원인이 appears to be linked to Slope storing private keys as plain text on a centralized server. 이제 서버로 자기 비밀키 이제 거기로 이제 보관한다고 그냥 그 생각해 보세요. Like you have your fucking seed phrase. You're not supposed to show that to anyone. And these motherfuckers are just uploading that shit and then everyone can see that shit. 이제 자기 비밀키 절대 다른 사람한테 알려주면 안 되는데 이제 그런 이제 개인 정보를 이제 걔네들이 이제 모바일 서버 아마 모바일 서버로 이제 업로드하고 거기에 이제 사람들이 다 볼 수 있죠. They're fucking uploading that shit on a fucking server and everyone can see that shit. And then everyone fucking saw that shit and they got fucking drained. 이제 거기 모바일 그 어플이랑 관련돼 있는 서버 거기로 이제 업로드하다가 이제 다 망한 거죠. 사람들이 다 볼 수 있었으니까. Complete fucking disaster. I mean, it's like disaster beyond disaster. 이제 이거 그냥 망한 것도 아니고 망한 것보다 더 심해요. 망한 걸로 표현할 수가 없어요. 이건 그냥 개망한 거예요. It's a complete disaster. I'm fucking waking up at fucking 7 and 8 in the morning. I have to report about this shit because it's so ridiculous. 너무 7시, 8시 이렇게 아침에 일찍 일어나고 말씀 전달하기도 너무 어이없어. It's like it's laughable. 그냥 말도 안 되는 소리죠. And then I was like, let me show you this other interesting take on this that I kind of agree with. 제가 마지막 하나 이거 보여줄게요. This is like people were commenting about how Solana was handling this, right? Solana가 이 소식 나오면서 어떻게 이제 반응했는지 사람들이 많이 이제 비판하는데 instead of taking responsibility for this unprecedented security failure over Sol, 이제 책임지는 것보다 Solana가 이제 자기 휴대폰 홍보 하고 있다고. 이 폰 만약에 사람들이 이 폰 사면 이런 사건이 안 터진다고 이제 말도 어이없다고. 물론 저도 어느 정도 인정해요. I mean, to an extent, I agree. Like you, like if people are fucking losing money, don't fucking promote shit that is like totally outside of what people are like thinking about in the moment. You gotta fucking respect people who lost their money. Those motherfuckers are never gonna get their money back. 이제 망한 사람들이 그 돈을 절대 못 갚아요. 솔라나 이 사람들이 그 일반인 투자자들한테 돈 이제 돌려줄까요? 그럼 당연히 안 돌려주지. 근데 왜 이런 이제 사가 그 이런 해킹 중에 이제 해킹 이제 실시간에 이 폰을 왜 도대체 왜 홍보해 줘? 이제 걔네들이 이제 PR 이게 다 이제 엉뚱한 사람들이 이제 PR 하는 거죠. Solana needs to fucking hire a new PR guy. I mean, it's like this is a huge problem that I see with so many Solana projects. They all need to hire fucking new PR guys. They need to hire me to be their PR guy. I need to be their new PR guy for all these Solana projects. 제가 PR 이제 관리자 돼야 돼요. It's like these people have no fucking idea how normal people
are reacting to this. 이제 일반인 투자자들이 이런 해킹 당하고 얼마나 나쁘게 반응하는지 얘네들이 모르니까 이렇게 막 싸가 폰을 홍보해 주는 거죠. 말도 안 되지. They should have just made their wallets better in the first place. 그냥 처음부터 그냥 자기 지갑을 똑바로 만들었어야죠. 저도 비슷하게 생각해요. I mean, I do agree with this, right? But let me go over some interesting facts that you probably didn't know. 이제 좀 재밌는 사실 이제 알려줄게요. In my opinion, 제 생각으로는 here's the real reason that this stuff keeps on happening. 이제 이런 사건이 터지는 진짜 실제 이유는 물론 이제 책임이 없고 얘네들 욕심이 너무 심하고 얘네들이 이제 너무 무식해요. So this is like the official Solana stance. 이제 얘네들이 이제 공식으로 발표한 건 이거예요, right? The details of exactly how this occurred are still under investigation. It's because it's fucking closed source. People still can't fucking figure this out quickly because it's all fucking shady shit. 이제 closed source니까 이거 빨리 정확하게 이거 해결을 못 해요. 이제 빨리 정리해야 되는데 조사. 근데 물론 얘네들이 계속 이런 말 나오죠. 근데 뭐 대충 이제 그 private key 소식이 나왔으니까 걔네들이 뭐 이제 인정한 거죠. I mean, they had to acknowledge that this was some fucking sketchy shit that those slope people are doing. I mean, super sketchy shit, right? 진짜 말도 안 되는 행동이에요, 이거. 뭐 아무튼 this is the official story. 이건 이제 솔라나 공식 얘기이고. Here's how I always interpret events, right? 제가 개인적으로 이런 이제 사건이 터질 때 저는 항상 돈을 먼저 봐요. I always follow the money first. This is a very valuable skill that if you are a new salon investor, you absolutely have to learn how to navigate investing in Solana. You got to learn how to follow the money, right? Especially in a chain like Solana. 이제 특히 Solana 같은 VC 지원하는 체인은 되게 이제 위험해요, 투자자들한테. 그래서 이런 이제 기술 빨리 배워야 돼요, Solana에 투자할 거면. So what happened with Slope exactly in terms of the financials is Slope Finance 금융 먼저 봅시다. 돈 엄청 많이 raise 했어요. 몇 조 이제 raising 했어요. So they fucking raise a lot of money, right? So that's a lot of pressure, right? For Slope to make money for the people that invested in them. 이렇게 많이 이제 몇 조를 이제 raise 했으니까 처음부터 되게 압박이 많았어요. 이런 VC들이 이제 걔네들도 이제 ROI 많이 신경 쓰니까 걔네들 이제 돈 벌어야 되니까 그런 이제 압박이 되게 커요, 이 Slope 팀한테. I mean, think about it, right? 그냥 생각해 보세요. There's going to be a lot of pressure on the slow team to integrate with all of our eco projects. 이제 이 slow 창립자들이 우리 다른 팀들이랑 많이 이제 하게 돼야 되고 이제 어, 많이 개발해야 되는데 걔네들이 압박을 엄청 많이 받아요. 그래서 걔네들 이제 첫 일부터 그것만 이제 신경 쓰는 거예요. 보안, 일반인 투자자들 그런 거 전혀 안 생각해요. 그 가치부터 거기부터 이제 틀린 거예요. 잘 생각해 보세요. Think about carefully about what kind of what the implications of that kind of pressure, that kind of financial interest, 그런 금융 관심. Think about the financial interest behind Slope. They've got to integrate with as many protocols as they can. They've got to find ways to monetize Slope. And the last thing on their mind is retail investors, the community. They really don't care, right? Their goal, they've got to find ways to raise money for their VCs that are backing them, right? And that's their primary value, right? So from the very foundation of Slope, it's a very shaky foundation as a project. 이제 그런 이제 기본이 안 돼 있으니까 그런 것 때문에 이제 망한 거예요. It's for those reasons, right, that it actually failed, right? It didn't really have to do with anything with the code. I mean, think about it. 생각해 보세요. They didn't have to make such shitty code if they were competent developers and they fucking knew what they were doing and trying to build a real product
for retail, they wouldn't have done stupid shit like that with the code in the first place. 처음부터 아예 그런 이상한 코딩 같은 거 안 했죠. 아예 이제 다른 이제 물건을 만들었죠. 이 개발 아예 그냥 다르게 했겠죠. 만약에 진짜 이제 좋은 이런 프로그램을 만들고 싶었으면. 근데 물론 이렇게 됐죠. But it's like sad that this is how it turned out, right? So it's like there's too much financial pressure, right? There's too many financial interests, right? Who are only in it for the money. 이제 이런 큰 관심들이 걔네들 이제 돈만 벌고 싶으니까 거기부터 이제 문제 생겼어. So this is the beginning. This is always the root cause of these failures, right? Has nothing to do with the fucking code. The code shit, people blaming the code is a very low IQ fucking take on the situation. Anytime you hear that kind of shit, it's very low IQ. 이제 항상 뭐 코드 때문에 문제 있다고 뭐 그런 샤라샤라하면 믿지 마세요. It's the fucking developer's responsibility. It's the fucking VC's responsibility to not fucking allow that shit to happen in the first place. 책임자는 마지막 책임자는 이제 그 벤처들이랑 개발자들이에요. You gotta hold those motherfuckers responsible. 걔네들이 이제 책임져야 되죠. 잘 생각해 보세요. Just fucking think about what I'm saying, right? Think about what I'm saying. It's very important. Now, the VCs in particular, the first VC is very interesting. 이제 가장 먼저 VC가 가장 웃겨요. Why is Spartan very interesting to me in particular as the first VC that they're listed? You guys know what's up with Spartan Group. Very few people in Solana know exactly what Spartan Group did, or I don't know if they actively invest in Solana now, but I guess I'll say what they did, right, in Solana. solana 사람들이 우리 구독자들은 이제 잘 아는데 새 투자자들은 스파른 그룹이 이제 솔라나에 무슨 짓 했는지 잘 몰라요. Again, 다시 말씀하는데 if you are new to Solana, you don't know what kind of disasters these dudes were behind, right? In Solana, they were behind some very low IQ projects. 이제 Spartan Group 같은 경우는 걔네들이 Solana 투자했는데 진짜 망할 프로젝트 너무 많아요. 진짜 어이없는 프로젝트, right? Oxygen, Soul Starter, right? Burn Finance. I talked about Burn Finance and all the sketchy shit that they did. 물론 이제 Burn Finance도 이상한 짓도 많이 했고 다 커버했어요 이미. Watch this fucking video if you still don't fucking know what Spartan Group did in Solana. 아직도 얘 Spartan Group이 Solana에 무슨 짓 했는지 모르면 그냥 이거 쫙 한번 보세요. 한 시간 동안. Fucking take an hour, fucking educate yourself. 이제 제대로 이제 한번 보고 교육받고 공부하고 fucking understand what happens with all these VCs and try to connect the dots, right? You got to learn how to fucking do that. 이제 정확히 Solana VC들이 무슨 관련인지 이제 이런 과거 관계자들 잘 배워야 돼요. 그래서 한번 쫙 보세요. Just fucking spend an hour if you don't know this stuff already. Learn this shit. 아직 이런 거 잘 모르면 잘 배우세요. 제발. So Spartan Group was the first name that stood out. It's like I don't know, like, is it a coincidence? Some people probably think it's a coincidence, right? It's fucking just a coincidence that Spartan happened to be the main investor in a ship project, right? 이제 뭐 이거 그냥 뜬금없이 이제 Spartan 그룹이 이런 망한 슬로 프로젝트 투자했는지 궁금하면 물론 뜬금없이 투자한 거 아니죠. 일부러 그냥 엉뚱하게 투자한 거죠. This is just complete purpose. It was on purpose 100%. It was intentional and it was just a complete disaster. It was like programmed into the whole it was a programmed disaster. That's the only way you can put it, right? If you look at the track record of Spartan, nothing should surprise you about Spartan being listed as the first VC, right, on their cap table. 이 cap table 보면 첫 번째 이름이 Spartan 나오는 건 그게 랜덤으로 돼 있는 거 아니고 이유가 다 있어. There's always a fucking reason. It's never random that Spartan, right, is showing up as the first uh, VC on their cap table, right? So the cap table is a fucking disaster. cap table부터 이제
이제 엉뚱한 이름이 너무 많아. right? 오늘 화가 많이 나셨네요. 채영은 좋은 거 많이 배우세요. 많이 배우고 가세요. Like someone just like, dude, you're fucking angry. It's like I'm not really angry. I'm just like I'm just tired. I'm tired of all this bullshit happening in salon. 화나는 것보다 그냥 힘들어요. 그래서 피곤해요. 골치 아파요. 계속 이런 거 이제 전달하는 거, right? So let me go to some of the other names. You guys know some of the other names and you guys know what they did, but for the new salon investors, you probably wonder why am I talking about these three other VCs? 이제 셋 우리 단골은 이 이름 잘 아는데 새 살on 투자자들이 이 이름 잘 모를 수 있으니까 그냥 간단히 다시 설명해 줄게요. CMS and Jump, again, very predatory. They're behind a lot of the bad Ponzinomics. 나쁜 토큰 경제 원인이 이제 Jump하고 CMS이고, again, Jump is being literally sued, right, for their involvement in the Luna scandal. 물론 Jump 같은 경우는 다 알고 있고 이 루나 사건 터졌 때문에 얘네들이 소송 받았고 Genesis again, they fucking blew up like hundreds of millions of dollars, right? Because they were in cahoots with 3AC. 이제 3AC랑 얘네들이 이제 같이 동업하다가 망했고 엄청 돈 날아갔고, right? Genesis they got fucked, right? It was like hundreds of millions of dollars. 진짜 몇백 조, 뭐 몇십 조 이제 돈 날아갔고. So some of the other VCs, they do some other sketchy shit as well, right? You have to know this. 이제 다른 VC들도 걔네들도 똑같이 마찬가지로 이상한 짓 너무 많이 해요, right? A lot of these names, right? A lot of these names, it's not just these VCs, right? But these are, in particular, right? These are very prominent names in salons, and 물론 다른 VC들이 많이 이상한 짓 많이 하는데 다른 VC들이 근데 특히 이제 Spartan CMS하고 뭐 Genesis 얘네들이 이제 많이 나와요. 많이 떠요. 이런 cap table. These dudes in particular, right? They show up very often on our cap tables. There's a lot of other, VCs and Solana that I don't like, right? 물론 이제 다른 Solana VC들도 많아요. 제가 싫어하는 VC, right? 근데 그런 이름이 많이 떠요, right? 아니 그런 이름이 많이 좀 저한테 많이 나와요. Like these names are in particular like the ones that I'm focusing on. 특히 이런 VC들 많이 신경 써요, 제가. So here's the other really interesting thing that very few this is another, I've talked about this. Very few people know about this. 이제 이 얘기를 많이 했는데 사람들이 잘 몰라요. Everyone remembers the Soulfire rug. 다들 이제 Soulfire rug pull 다 기억할 거예요. Because I've covered it, right? 이거 커버한 지 되게 오래됐어요. But here's the interesting thing about the Soulfire rug. 좀 재밌는 소식이 있어. 이 Soulfire rug이랑. Soulfire was in cahoots with Lyrics and Slope and Sign Options, right? 이 Soulfire 같은 경우는 Lyrics는 이제 대출 프로토콜이었고, so Lyrics was a lending protocol. Slope again is a wallet. 이제 Slope은 이제 지갑이고, and Sign Options is an options protocol이었어. options이었어. So it's kind of like a mini ecosystem. Like when you invest in Solana, 이제 Solana 투자하면 생태계들 이제 작은 생태계들 이제 여러 가지 있어. 다들 이제 서로 경쟁하는 중이에요. There's like mini ecosystems within Solana that all compete with each other. They have their own protocols and their own wallets, and they all compete with each other. So you can kind of view them as like mini ecosystems that are all competing with each other, right? 어, 이제 미니 생태계로 이제 생각하면 돼요. 다 각각 뭐 대출 프로토콜이나 뭐 각각 걔네들 지갑이나 뭐 다른 DeFi 프로토콜 이제 프로토콜이 다 있으니까 다 이제 서로 경쟁 중이에요. These dudes all compete with each other. These little mini ecosystems, right? And Slope was part of this little group here. 이제 Slope 같은 경우는 이 프로토콜들이랑 이제 관련이 있었어요. So they were associated again with the scam. This Soulfire Finance rug pull. 이제 Soulfire rug pull이랑 이제 관련이 있긴 있었어.
So what does that tell you? It's like you have to learn how to start making associations with these teams, right? 이제 이런 팀들이 이런 발표 나오면서 정확히 누구누구 이제 관계자들이 있는지 그거 잘 이제 체킹해야 돼요. You have to pay very close attention to who's connected to who, and then you got to start keeping notes and see which teams are working with which teams. And if one of those projects turns out to be a failure, that's going to be something that you got to avoid anyone who's working with those guys, right? There's going to be contagion, right? 이 전염이 심각할 거니까 그런 거 이제 잘 지켜봐야 돼요, right? So what is special about this little cabal? 이 서클이 왜 특이해요? We all know what happened with Larix, right? Larix 같은 경우 이제 다 알아요. Larix도 망했어요. Larix blew the fuck up because they got exposed to UST, Terra UST. Terra UST 이 전염 때문에 이제 Larix은 망했고 이 프로젝트를 이 서클은 다 그냥 망해버렸어. Everyone involved with this little cabal here, they blew up. They failed, right? There, it's like those projects are fucked. 이 프로젝트 다 망했어, right? This is something that I pointed out in fucking January. Nobody was fucking listening to me. Nobody's like, who was fucking listening to me back in January when I was talking about this shit. 제가 이거 1월에 이런 이제 얘기했는데 Solana 누가 저를 제 말 이제 들었어요. Was there anyone in fucking Solana who was listening to me? There was no one fucking listening to me. Solana 어떤 사람들이 제 말을 듣고 있었어요. I was talking about this shit for fucking years. 몇 년 동안 이런 얘기했어요. 근데 사람들이 제 말 안 들었어요. Nobody in fucking Solana was listening to me. Like what can I do other than fucking what I'm already doing now? I just fucking said this yesterday. 어제 말한 거 또다시 말해야 돼요. 제가 이렇게 뭐 설명해 줘도 수많은 사람들이 제 말 안 들으면 뭐 어떻게 해야 돼요? 뭐 제가 뭐 더 할 수 있는 거 없죠. 이미 이렇게 계속 몇 년 동안 이거 했는데, right? So if you're like, "Oh shit, like I have no idea about this shit." Now you fucking know, right? Why this shit keeps on happening. 이제 새 성한 투자자들이 왜 이런 사건이 계속 터지는지 몰랐으면 물론 이런 거 이제 알게 되면 이제 이해하죠. You can understand why this shit keeps on happening, right? It's like everyone involved with these fucked up projects, it's like they are not very high quality developers, right? They don't produce high quality code. 질이 안 좋아요. 이제 가장 위부터 이제 봐야 돼요. 거기부터 이제 망했으면 물론 창립자들이 질이 안 좋으면 코드도 질이 안 좋고 이제 결과가 안 좋죠. Right? You always look at the top. If top is not, they don't have their shit together, the code is going to be fucked up and the end result is going to be fucked up. The only thing people see is the end result. A fucking protocol blows up. They have no idea what really contributed to it, right? 이제 일반인 투자자들이 그냥 소식 사이트 보면서 이 프로젝트 망했네. 근데 실제 원인은 잘 몰라요. 그래서 이렇게 설명해 줘야 돼요, 자세히. That's why I have to go into this amount of detail to fucking explain this shit because people don't understand how to invest properly. 이제 솔라나에 제대로 어떻게 투자하는지 그런 방법 잘 모르니까 이제 제가 그런 방법 이제 알려줘야 돼요, right? So, uh, those are some of the main points, right? I've talked about how this is basically slope contagion. 이제 이건 이제 slope 전염으로 생각하면 돼요, right? Is Phantom off the hook? Absolutely not. 뭐 Phantom은 뭐 괜찮다. It's like Phantom, their mobile was exposed to this as well. 이제 Phantom mobile도 똑같이 이런 전염이 있었으니까 물론 걔네들도 마찬가지예요. They're just as bad, right? They got exploited just as bad as Slopes. 똑같이 마찬가지로 Phantom도 이제 해킹 많이 당했어요. But here's the thing that a lot of people don't know, especially if you're a new Solana investor. 이제 특히 새 Solana 투자자들은 이 과거 잘 몰라. 똑같이 Slow Finance 과거 잘 모르고 Phantom 과거도 잘 모를 거예요. 새 투자자들이. So if you're a new Solana investor, nothing should surprise you, right, about these wallets getting hacked. Phantom, everything that I say
about slope applies equally to the Phantom team. 제가 이제 slow finance 비판이 다 이제 똑같이 Phantom 비판 마찬가지예요. Everyone remembers this complete disaster when they tried to fucking charge 8 Solana for people to test their mobile. 이 모바일 이제 테스팅 했었을 때 베타 테스팅 했었을 때 8 Solana 이제 돈 내고 이제 테스팅 할 수 있었어요. 말도 안 되는 소리죠. 말도 안 되는 소리죠. This doesn't even fucking make sense. They were charging people to test their beta. And then again, I talked about this. Is it 그때 다 얘기했는데 to Solana people, all the people in the community are like, what the fuck is this? Like, this doesn't fucking make sense at all, right? And then they had to fucking cancel this because people were like, what the fuck kind of bullshit is this? 이제 사람들 반응이 너무 심각해서 이제 팬텀 이제 말 바뀌었어요. 아, 이건 이제 이거 취소할게요. 그렇게 발표했어. Then they fucking reneged on this and they're like, okay, like we'll give the beta invites, right? And they're just fucking handing that shit out, right? 이제 그 이후로 이제 그냥 막 이제 뿌렸어요. 걔네들 이제 beta testing key. So it's a phantom grift that everyone knows, right? So does it surprise you that Phantom was exposed, right? And hacked as well. 이제 이런 사실 이제 알면 Phantom도 해킹 당한 거 그냥 이거 우연히 이제 랜덤으로 뜬금없이 이거 해킹 당한 거요? 말도 안 되는 소리죠. This is like absolutely low IQ take if you thought Phantom was hacked for no apparent reason. They were exposed to slope. It was just as bad with the Phantom people, right? Basically, nothing happened with the Solid people and the Soulflare people. Soulflare has a mobile version. They weren't really affected by this. Soulflare 모바일도 똑같이 있는데 Soulflare 지갑은 뭐 그렇게 뭐 거의 해킹 당하지 않았고, right? Soulflare never there's Soulflare Mobile. Nothing happened to Soulflare Mobile. Or Soulflare Mobile 같은 경우는 똑같이 모바일 있었는데 뭐 아무 문제는 없었고, nothing happened with Soulflare. Nothing happened with Solid. Solid도 뭐 아무 문제 없었고, nothing happened with Solid, right? It was just Slope and Phantom Mobile and some of the interactions, right? With some of the ecosystem apps, and then that shit blew up. 이제 Slope하고 Phantom 걔네들만 이제 그 망한 거죠, right? Maybe there were a few other cases, but they were very, negligible minority, right? On the other wallets. 뭐 물론 이제 다른 지갑에 그런 사건이 터졌을 수 있었지만 완전 이제 소수예요, 한마디로. So this is the real reason, and let me tell you the real reason. 실 이유 알려줄게요, right? The massive financial interest. I have to say this again. 다시 말씀해야 되는데 이제 큰 관심 때문에 이제 이런 프로젝트들이 망한 거예요. So the charts, Solana had a dip this morning. 물론 이제 Solana 오늘 아침에 조금 내려갔어요. 사람들이 이거 계속 보고 있으니까, right? And the goal here, right, is to educate the people who are new to Solana. 이제 이 방송 오늘 방송 목적은 새 Solana 투자자들이 이거 잘 배워야 되니까 방송하는 거예요. I've offered my services to Solana for fucking years. They have not responded to, they have not taken up my offer. I have no fucking idea why the people at Solana have not taken up my offer. Probably it's because they would have to pay me several $1,000,000 to assume that role in Solana and give them legitimacy and credibility. 저를 이제 뽑고 솔라나에 이제 일하고 이제 솔라나에 이런 명예 이제 회복시킬 수 있으면 저 뽑을 때 이제 몇 조 돈 줘야 돼요, 저한테. These dudes will have to pay me multi-millions, right, for me to lend my credibility to Solana. That's a price, obviously, that Solana and the VCs behind Solana, they don't wanna pay that kind of money to have me. So I'll just keep on fucking talking about this shit because that's the price, right? That they will have to pay, right, for not taking me on and letting me fix all this bullshit. 그런 이제 큰돈 저한테 이제 주기 싫으니까 저를 뽑으면 그렇게 큰돈 줘야 되니까 물론 저를 안 뽑죠.
그럼 뭐 어쩔 수 없어. 계속 이렇게 이제 방송해야 돼요. 이런 거 이제 우리 일반인 투자자들한테 이제 전달해 줘야 돼요, 이런 소식이. 왜냐면 그 가치가 이제 이 방송 가치가 그 정도 되는 거니까. So there's nothing I can do, right? Solana refuses to hire me and fix all this shit, right? And I wanna whip Solana up into shape and fix all this dumb bullshit, but there's nothing I can do at this point other than just keep on like YouTubing and keep on talking about this shit. 뭐 이 유튜브 계속 그냥 하고 뭐 이렇게 할 수가 밖에 없어요. 이 방법밖에 없어요, 지금은, right? For now, this is the only thing I can do, right? So if you didn't know about this stuff, right? 우리 구독자들이 이런 슬라임 과거 잘 몰랐고 이 슬로프 정확히 얘네들 이제 관계자들 잘 몰랐으면 물론 이제 좋은 정보 많이 얻었어. You probably learned a lot of valuable stuff about Slope and the kind of people that are on their team and who they chose to associate with. So nothing about this should surprise you. 이래 이제 이런 정보 다 아니까 물론 하나 더 이제 안 놀라죠. 이미 예상했겠죠. 오히려. On the contrary, you saw this shit that I was tweeting about, and you were probably fucking expecting this shit to happen eventually, right? So nothing about this should surprise my subscribers. Uh, Absolutely nothing should surprise you, right? But then again, you know, I'm the first Solana YouTuber, so I've been watching this stuff for years. 물론 이제 저희 같은 경우는 이제 첫 Solana 유튜버니까 몇 년 동안 이런 거 잘 지켜봤으니까 저는 이제 안 놀라는데 뭐 Solana 집중 안 하는 사람들은 조금 놀랐겠죠. If you're a new Solana investor or you don't pay attention to shit that happens in Solana, of course this would be fucking news to you. This is not fucking news to me. This is just everyday shit that happens. 저는 이제 평소 그냥 이런 거 매일 봐요, Solana, right? So hopefully you learned something interesting. I'm gonna hang out here for just a little bit more. Check out some Solana news, and then I'll wrap it up. Solana의 소식 조금 더 보고 제가 이제 다 전달하고 싶은 말 다 전달했으니까 우리 구독자들이 Solana 질문 같은 거 있으면 뭐 댓글 남기고 한 10분, 15분 더 방송하고 끝날게요. I'll broadcast for like 10 or 15 more minutes. We'll hang out here. If you have Solana questions, you can ask me, and then we'll wrap things up, right? Let's see what people are saying. 세 줄 요약점. 아 이도 세 줄 요약이면 그냥 되게 간단히 설명해 주면 이 슬로우 파이낸스이 나쁜 코드 만들었는데 실제 원인은 얘네들이 일부러 이 나쁜 코드 만든 거예요. 그런 거 신경 안 쓰는데 그런 것 때문에 이제 해킹 당한 거예요. 아 이 사람들이 이제 걔네들만 이제 돈 벌고 싶어서 코딩 그냥 엉망식으로 이제 코딩하다가 이제 해킹 당한 거니까 뭐 얘네들이 이제 잘못한 거죠, 한마디로. This is 100% caused by Slope Finance themselves. No one to blame but themselves, right? 얘네들 이제 본인 때문에 이제 망한 거예요, right? This is not some outside bad actor who causes. This is all self-inflicted. 타인이 얘네들 이제 해킹한 거 아니에요, 절대. 그렇게 생각하면 그냥 아 이제 생각 좀 고쳐야 돼요. If you think that way, it's like some fucking bad actor hacked these guys. You have fucking low IQ. You have no idea how to invest. 이제 투자 절대 하지 마세요. 이렇게 투자할 거면. All right. Um, let me just see real quick what's going on. 뭐 간단히 보고. Let me see. Oh my god, this is a fucking disaster. Just think about Anatoly has to fucking tweet this shit. Like, think about how much of a fucking disaster this was. Anatoly가 이런 트윗 해야 되면 얼마나 크게 망한지 그냥 잘 생각해 보세요. If you have ever imported a seed phrase into Slope, consider it compromised. 만약에 이 seed phrase Slope으로 이제 넣었으면 무조건 이제 망했다고. Move all the assets
to a new non-Slope wallet 인제 Slope wallet 말고 다른 지갑으로 당장 옮기라고 even if the attack didn't claim those tokens, it's just a matter of time. 무조건 이제 시간 지나면 자기 자산이 다 없애버린다고 하면 like I don't know what to say. I'm just fucking tired of talking about this shit. 뭐 제가 어떻게 더 뭐 무슨 말 더 해야 하는지 진짜 모르겠어요. 진짜 뭐 답이 없어요. 진짜 답이 없어요. There's nothing I can fucking say about this shit. It's just a complete fucking disaster if Anatoly has to tweet this shit. I mean, it's like, what's going on in this line? Fucking hire me. I will fucking take care of all this bullshit, but you're gonna have to fucking pay me, Solana. Right? 이제 Solana 저한테 돈 많이 줘야 제가 Solana 들어가서 이런 거 이제 다 이제 없애 버릴 거니까 these motherfuckers need to hire me, right? I've been like saying is pay the fucking millions. I will fucking go in there. I will clean all this shit up. But they don't want to fucking pay me, right? 얘네들이 저한테 돈 주기 싫으니까 뭐 계속 이런 사건이 터지는 거야, right? I don't know like what Solana needs to do, right, to fix this shit if they're not gonna hire me. 얘네들이 저 안 뽑으면 뭐 뭐 저도 잘 모르겠어요. I mean, it's like these people know that I've been talking about this shit for years and they just ignore this shit, right? 제가 몇 년 동안 이런 거 이제 방송한 거 이미 다 알고 있는데 뭐 이 뭐 똑바로 얘네들이 행동 안 하면 뭐 어쩔 수 없죠. It's like people are still talking about this shit, right? 뭐 아직도 여기 타임라인 보면 사람들이 다 이제 얘기한 거예요. It's like complete disaster. It's just disaster on all levels with everyone involved. 이제 다 망한 거예요. 이 관련 있는 프로젝트들이. It's like one of the worst disasters in Solana. Complete disaster. 개망했어요. Uh, all right. I don't see any Solana. I thought there would be some Solana questions. I think people just wanted to hear me rant. I know some of you enjoy hearing these rants, so hopefully you learned something as you were listening to me ranting. 이제 물론 제가 이런 거 이제 말하면서 어떤 사람들은 되게 재밌게 보겠지만 그런 사람들 재밌게 봤으면 뭐 감사하고 다른 댓글 아니면 뭐 Solana 질문 같은 거 없으니까 we'll end it here. I'll finish it here. 오늘은 그냥 여기까지만 할게요. Thank you for the people who came out. There's quite a few people who came out and wanted to know and were curious about this, which is good, right? 이제 생각보다 오늘 참가자들이 많았고 이 사건에 대한 거 이제 좀 궁금해서 참가해서 감사합니다, right? That's it for me, right? Keep updated on the situation, right? There's still new information coming out, right? So pay attention. 계속 이제 소식이 나오니까 잘 지켜보세요, right? All right, that's it for me. Have a great day. 다 좋은 하루 보내세요. Take it easy, everyone.